Hello everyone, all my bio buddies, my dear students, a warm welcome to this session. So chala roz tarvata kalustunnamo. Yes, all the TA students. So we are back with one of the most important chapter of biology. Adi vachesi heredity. Okay. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి హెరిడిటీ చాప్టర్ కొంచెం డిఫికల్ట్ కూడా అనిపిస్తుంది, బట్ ట్రస్ట్ మీ దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ చాప్టర్ అన్నమాట. చాలా ఈజీ నానా. కొన్ని 2-3 కాన్సెప్ట్స్ విల్ బి దేర్. ఆ కాన్సెప్ట్స్ ని మీరు సరిగా అర్థం చేసుకుంటే దట్స్ ఆల్. ఓకే, సో హెరిడిటీ చాప్టర్ 2 పార్ట్స్ లో చెప్తాను. ఈ రోజు ఒక పార్ట్, ఇంకొక పార్ట్ రేపు సండే రోజు ఈవినింగ్. ఓకే, సో లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్. ఇప్పుడు హెరిడిటీ చాప్టర్ మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వీ విల్ ఫస్ట్ సీ ద చాప్టర్ ఓవర్ వ్యూ. ఓకే, సిలబస్ మ్యాపింగ్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, so we'll see ఈ చాప్టర్ లో what all topics we have to study, but before that, yes, let me welcome all of you. Hi Pratyusha, hi Pranav. Ma'am, new series eppudu ma'am? New series ki tomorrow you have a very special dhamakedar surprise anamata. So you just have to be updated. ఓకే, ఒకసారి చూడండి రేపు ఎన్నింటికి సెషన్ ఉంటుంది అండ్ యూ కెన్ కమ్ లైవ్ టు దాట్ సెషన్. ఓకే, హేమలత, ఎస్, హాయ్. 2 parts. Pratyusha, we will complete heredity in 2 parts, right? Hi Prarthna, hi Suhasini, Hema Supraja, yes, Manoj, Prarthana, Ganga Bhavani. Okay, చలో లెట్స్ బిగిన్ ఎవ్రీబడి. స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇది హెరిడిటీ చాప్టర్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ వాట్ ఆర్ వేరియేషన్స్. వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, మీనింగ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఏంటి, తర్వాత ట్రేడ్స్. సో ఐ విల్ టెల్ యూ ట్రేడ్స్ మీనింగ్ ఏంటి, అలాగే క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి. సో క్యారెక్టర్స్ అండ్ ట్రేట్, హౌ ఇట్ ఈస్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, సో ఎందుకు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి పాస్ అవుతాయి. సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే ఈ హెరిడిటీ చాప్టర్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ చాప్టర్. కొంచెం మనకు డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ దగ్గర కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది, కానీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఇట్స్ ఈజీ. డైహైబ్రిడ్ కూడా ఎక్కువగా ఏమి లేదు నాన్న, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. సో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ రిలేటెడ్ టు జెనెటిక్స్ అవి కూడా చూద్దాం. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, అలాగే డైహైబ్రిడ్ క్రాస్, అండ్ దెన్ హెరిడిటీ మెకానిజం. లాస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, సో 2 పార్ట్స్లో చెప్తాను కాబట్టి లెట్స్ సీ ఫస్ట్. సో రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్, రైట్? రీప్రొడక్షన్ చాప్టర్లో మీరందరు చూసారు ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్, ఓకే, దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ by the process of reproduction. Ante kada. So why is reproduction process existing? So that the organisms can produce their young ones. Ante kada. Okay, so living organisms, they will be producing the offspring by the process of reproduction. Okay, so reproduction process ద్వారా okay offsprings will be produced. కానీ మీరందరూ చూసి ఉంటే we like for example in human beings we look similar to our parents. Okay, అంటే మీకు చూసి somebody can say okay so and so person అబ్బాయి, సో అండ్ సో పర్సన్ అమ్మాయి అని చెప్పగలుగుతారు, ఎందుకంటే యూ లుక్ సిమిలర్ టు యువర్ పేరెంట్స్. బట్ ఆర్ యూ 100% లైక్ అ కార్బన్ కాపీ ఆఫ్ యువర్ పేరెంట్స్? ఎస్ ఆర్ నో? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. సో అమ్మి ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయండి. హెరిడిటీ చేస్తాను నాన్న, ఎవ్రీథింగ్ వీ విల్ కంప్లీట్, డోంట్ వరీ. ఓకే, ప్రణవ్, డెఫినెట్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఎందుకంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ దేర్ ఫర్ ఏపీ, డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. యాక్చువల్లీ థంబ్నెయిల్లో టీఎస్ ఉంది, బట్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ క్యాన్ లిసన్. అసలు నష్టం ఏం లేదు నాన్న, వినొచ్చు. గంగా భవానీ, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఈ చాప్టర్లో లేదు కదా నాన్న. సో భవానీ, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అంటే యూ షుడ్ సేవ్ ఇట్ ఫార్ ది ఫ్యూచర్ అని అంటారు కదా. ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్లో నేను చెప్తాను. ఓకే, ట్రేడ్స్ మీన్స్ వాట్ మ్యామ్? చెప్తాను నాన్న, ట్రేడ్స్ మీన్స్ వాట్ అని ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, హారిక, వెరీ గుడ్ హారిక, యూ గాట్ 49. గుడ్ గుడ్. ఐఎమ్ యువర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ మ్యామ్. ఎస్ నాన్న, వాట్స్ యువర్ నేమ్? Okay, so we look similar to our parents, but we are not exact copies of our parents. Okay, we are not identical to our parents. Okay,
సో ఆ సిమిలారిటీ అనేది ఎలా వస్తుంది మనకు మన పేరెంట్స్ నుంచి? సో ఏదైతే ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి కదా, దాట్ విల్ బి పాస్డ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాము, పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ పాస్ ఆన్ అవుతుంది. ఓకే, సో అది ఎలా అవుతుంది? ఓకే, సో లెట్స్ సీ ఫస్ట్, లెట్స్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ట్రేట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. సో హెరిడిటీ వర్డ్ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు? పాసింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ పాస్ అవుతాయి కదా, అదే హెరిడిటీ అన్నమాట. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెరిడిటీ. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాప్టర్ లో ఉన్న హెడ్డింగ్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు మన చాప్టర్ పేరు హెరిడిటీ కదా, సో హెరిడిటీ మీనింగ్ ఏంటి? పేరెంట్స్, ఓకే, ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ వాట్ ఎవర్ ట్రేట్స్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ పాసింగ్ టు ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్, దాన్ని మనం హెరిడిటీ అనేది అంటున్నాము. ఓకే, సో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ సిమిలర్ బట్ నాట్ ఐడెంటికల్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎప్పుడైనా ఏ యానిమల్ మీరు చూడండి, ఇప్పుడు హ్యూమన్ అయినా, జిరాఫే ఆర్ క్యాట్ ఆర్ డాగ్, ఎలిఫెంట్, ఎనీ ఆర్గానిజం, వాళ్ళ ఇఫ్ యూ సీ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ బి సిమిలర్ బట్ దే విల్ నాట్ బి ఐడెంటికల్. కార్బన్ కాపీస్ అయితే ఉండరు కదా. ఓకే, సో దిస్ డిఫరెన్స్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ ఆర్ నాట్ కార్బన్ కాపీస్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. అయితే మనకు పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్కి సమ్ ఆర్ ది అదర్ డిఫరెన్సెస్ విల్ బి దేర్ కదా, దాట్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్. పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ మధ్యలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిఫరెన్సెస్ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో డిఫరెన్సెస్ ఇన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ట్రేట్స్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. ఓకే, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ట్రేట్స్లో డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వేరియేషన్స్ అంటారు. వాట్ డు వి కాల్ దాట్? వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. వేరియేషన్, is it good or bad? Come on, tell me. So variations, is it beneficial? Asal variations undala, it should not be there. Come on, tell me. This is the question for you. Hi Sameer, good evening. Murli Mohan, good evening. Ma'am, transition of character traits from one generation to another generation. Yes Nana, ade heredity definition. Ma'am, I think ma'am FA-3కి ఉంది ఈ లెసన్. అవునన్నా, FA-3కి కూడా ఉంది. ఇంకొకటి మీకు ప్రీ ఫైనల్లో కూడా ఈ చాప్టర్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్, కాబట్టి ప్రీ ఫైనల్కి కూడా మీరు యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. FA-3లో కూడా యూ హ్యావ్ దిస్ చాప్టర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్. ఓకే, ఓకే, లక్ష్మీకాంత్ is saying yes ma'am. Okay, princess beauty girl, yes ma'am. Brain test, right. Murli Mohan, it should be there. Okay, variation depending on the context can be considered both good and bad. Dharani Shri. Okay, actually variations are beneficial only. Okay, ela variations are beneficial, I'll tell you. Yes Naveen, hi. Prarthana, okay. Yes, Sameer, very good. Niharika, very good. So all of your answers are correct. Variations anedi undali. Variations are beneficial. Okay, it should be there. Okay. సో వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు అర్థమైంది కదా, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్ విత్ ఇన్ అ స్పీసీస్. ఒక ఇండివిజువల్, ఒక స్పీసీస్, సపోజ్ హ్యూమన్ స్పీసీస్. ఓకే, సో వీ ఆల్ హ్యూమన్స్, ఆర్ వీ ఐడెంటికల్ టు ఈచ్ అదర్? కాదు కదా, we look different, so much of difference, like పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ మధ్యలో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో హ్యూమన్ ఒక స్పీసీస్ కదా, ఒక స్పీసీస్లో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్సెస్, ఇఫ్ దేర్ విల్ బి ఎనీ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ వన్ పర్టికులర్ స్పీసీస్, that is called as variations. Okay, so variations can be inherited or environmental. Okay, variations manaku ela ravochu, either by inheritance or by environmental factors. Environmental factors to kuda variations anedi create aitadi. Okay, so first konni variations chuddam, right? Suppose human beings lo, if you see in human beings, let's see what are the examples of variations. No identical twins, even twins also. Yeah, identical twins are the different case nana, the rare case, but most of the time we will not be identical to each other. Ante kada. Yes Madan, good evening.
నవీన్ కుమార్, ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినొచ్చు, ఇప్పుడు ఇది కూడా వినొచ్చు. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి నేను చెప్తాను, కానీ మీరు కూడా ఇది వినొచ్చు. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, సపోజ్ ఇఫ్ వన్ హ్యూమన్ హ్యావ్ గ్రే ఐస్ ఆర్ కొద్దిమందికి ఏమో బ్రౌన్ ఐస్, సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ బ్లూ ఐస్ ఆల్సో, ఏనా. సో అవన్నీ వేరియేషన్స్, అంటే ఐస్లో వేరియేషన్స్ అనమాట. హెయిర్ టైప్ మీరు ఒకవేళ చూస్తే, సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ కర్లీ హెయిర్, సమ్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రేట్ హెయిర్. స్కిన్ కలర్ కూడా మనం చూస్తే డార్క్ కలర్ స్కిన్, ఫెయిర్ కలర్స్ కాంప్లెక్షన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. ఒక హ్యూమన్ స్పీసీస్లోనే దేర్ ఆర్ సో మెనీ, లైక్ సో మచ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, ఇప్పుడు యానిమల్స్లో కూడా వేరియేషన్స్ విల్ బి దేర్, ఇట్ సిమ్స్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ హ్యూమన్స్. చూడండి, all the humans around the world, if you see, there is so much of variations kada. We all are humans, we all are like we belong to one particular species, homo sapiens, kani human to human kuda so much of difference is there, adi variations anamata. Alage animals lo, suppose if you see butterfly, can you see so much, like okka butterfly lo kuda color patterns will be different. Okay, now the point is, variations will be seen more in sexual reproduction or in asexual reproduction. That is the question. Okay, so sexual reproduction lo variations will be more, and asexual reproduction lo variations will be less, very less. Okay, so variations actually ekkada kanapadtadi manaku sexual reproduction lo ekkuva kanapadtadi. Okay, you can see some more examples of variations. Chudandi, flower color lo, లేకపోతే ఇక్కడ చూడండి, షెల్లో కూడా ప్యాటర్న్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, హ్యూమన్స్ ఆబ్వియస్లీ వీ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్. బర్డ్స్లో కూడా ఒకటే స్పీసీస్, ఒకటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి సేమ్, బట్ స్టిల్ దేర్ విల్ బి వేరియేషన్స్. ఓకే, సేమ్ స్పీసీస్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటే అవి వేరియేషన్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ ఉంటుంది నాన్న. మ్యామ్, ఐ హ్యావ్ బ్రౌన్ ఐస్ అండ్ కర్లీ హెయిర్. ఓకే సమీర్, గుడ్. ప్రార్థన, గుడ్ ఈవినింగ్. శాంతి, ఓకే. సో వేరియేషన్స్ ఎలా ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతుంది అంటే రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ద్వారానే. ఓకే, సో వాట్ ఎవర్ రీప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్, సో సపోజ్ పేరెంట్ టు ఆఫ్ స్ప్రింగ్కి ఒక వేరియేషన్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఆ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బై రీప్రొడక్షన్ అగైన్ దెర్ విల్ బి సమ్ మోర్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఫస్ట్ జనరేషన్లో వాట్ ఎవర్ వేరియేషన్స్ వీ గెట్, సెకండ్ జనరేషన్లో ఆ వేరియేషన్స్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అలాగే నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఇంకా అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాగే వేరియేషన్స్ విల్ బి అక్యూములేటెడ్. వేరియేషన్స్ ఏంటంటే జమ అవుతుంది ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి. ఓకే, బిందు, ఓకే బిందు, గుడ్. ఎస్ ఎస్, ట్రూ బ్లాగర్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. జస్ట్ ఈ సెషన్ని మొత్తం ఎండ్ వరకు చూడండి, ఈరోజు మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇలా వేరియేషన్స్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్ అక్యుములేట్ అవుతూనే ఉంటుంది కదా. సో ఆ అక్యుములేషన్ వల్ల ఎవల్యూషన్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, సో ఎవల్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు అనదర్ జనరేషన్ వేరియేషన్స్ అనేది జమ అవుతూనే ఉంటుంది కదా, అవి ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్కి ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఎవల్యూషన్. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ట్రేట్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ క్యారెక్టర్స్. ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి, క్యారెక్టర్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, డూ యూ నో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్? ఎనీబడి? సౌమ్య, ఓకే. లక్ష్మీకాంత్, క్రిస్టల్. మ్యామ్ వాట్ అబౌట్ ఏపీ? ఏపీకి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ మీరు ఏపీ స్టూడెంట్స్ మీరు కూడా ఇప్పుడు వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, ఫైన్. సో నౌ యూ సీ హియర్ traits and characters if we want to explain. Suppose height. Okay, so height ante enti? Height oka character anamata. Okay, our height will be of two types. It will be either tall height or it will be short height. Ante kada. So height vachesi ikkada. Okay, so height is one character. So that height again is of two types. Okay, tall and short. Height ki two e kada option. Okay, either the one person will have a tall height or he or she will have short height. Ante kada. So
హైట్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్, టాల్ అండ్ షార్ట్ ఆర్ ది ట్రేట్స్. ఓకే, నౌ యూ గాట్ ఇట్. సో ఒక హెరిటబుల్ ఫీచర్ని క్యారెక్టర్ అంటారు. ఆ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఉంటుంది కదా, ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ ట్రేట్స్. గాట్ ఇట్? ట్రేట్స్ మీన్స్ ఫీచర్స్ మ్యామ్. దేవిశ్రీ, హాయ్ దేవిశ్రీ, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ట్రేట్ అంటే ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ అంటే ఇప్పుడు హైట్ ఒక క్యారెక్టర్, ఐదర్ ద హైట్ విల్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్. సో టాల్ అండ్ షార్ట్ వచ్చేసి ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే మ్యామ్, వన్ క్యారెక్టర్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 traits. అవునా మదన్, యూ గాట్ ఇట్ రైట్, వెరీ గుడ్. ధరణిశ్రీ, a character is an observable feature or trait of an organism that can be inherited. Yes, Dharanyashri. Trait means features. Okay, no problem Sita. FA-3 అయిపోయింది కదా, మనకు ఇది ప్రీ ఫైనల్ కి యూజ్ అవుతుంది నాన్న. హెరిడిటీ చాప్టర్ మనం ఈ ఛానల్లో ఇంకా డీటెయిల్లో వీ హ్యావ్ నాట్ డన్ దాట్ నో. సో నౌ వీ కెన్ స్టడీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, Bhagdavi, pair of alleles are called traits. Okay, I'll come to the allele point. First అయితే మీకు trait and character అర్థమైంది కదా. క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఒక హెరిటబుల్ ఫీచర్ని క్యారెక్టర్ అంటారు. ఆ క్యారెక్టర్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 ఆల్టర్నేటివ్ ఫార్మ్స్. సో అది ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ టంగ్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్, సో టంగ్ క్యాన్ బి రోల్డ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ నాట్ బి రోల్డ్. మీరందరూ ఇప్పుడే ట్రై చేయొచ్చు. Try to roll your tongue. Actually, I can roll my tongue. Okay, so I have this trait. Okay, so మీరు కూడా చెప్పండి whether you can roll or you cannot roll. So tongue ఉంది కదా, tongue either it will be rolling or it will be non-rolling. So rolling and non-rolling అవి traits అన్నమాట. Character tongue. Okay, eye color suppose. Okay, eye color ఒక character. It can be black, brown, green, blue. Eye color ante so many traits we have. Yes or no? Like person to person also the eye color shade anedi vary aitune untadi. Okay, so character oka eye color, suppose if we consider eye color as one character, so black, brown, green, blue ivi enti traits anamata. Different types of this one color of the eye are different traits. Okay, Suhasini ma'am, who is Mendel? Mendel is father of genetics. He was a scientist and atane he did experiment on all these type of like inheritance and all emantaru Mendelian inheritance, laws of inheritance he has given. I'll teach all those things. Devishri, you can roll your tongue. Okay, very good. Azad, yes. Madan also rolling tongue. Yes, rolling tongue is common anamata. Okay, non-rolling tongue is uncommon. Okay, so dominant and recessive దాంట్లో కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇయర్ లోబ్ ఉంది కదా, సపోజ్ నాకైతే అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఏమో సారీ నాకైతే ఫ్రీ ఉంది. అటాచ్డ్ అంటే ఇలా, సో ఈ ఇయర్ లోబ్ ఉంది కదా, ఇది అటాచ్ అయి ఉంటుంది మన ఈ చిక్ ఏరియాకి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్, ఇది చూడండి ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, అది కొంచెం ఇట్లా ఫ్రీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకైతే ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ ఉంది. వాట్ ట్రేట్ డూ యూ హ్యావ్ ఫర్ ఇయర్ లోబ్ చెప్పండి నాకు. అండ్ ఇంకొకటి ఈ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ ఉంది కదా, అది చాలా కామన్ అనమాట అగైన్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ అన్కామన్ కండిషన్, లైక్ వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ దట్. ఓకే, సో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ అటాచ్డ్ యువర్ ఇయర్ లోబ్ మీరు చెప్పండి. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ అనమాట. ఒక పర్టికులర్ క్యారెక్టర్కి దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేట్స్. ఓకే, విచ్ ప్లాంట్? పీ ప్లాంట్. లహరి, ఎస్ ఎస్ ఐ రిమెంబర్. భాగ్దవి అటాచ్డ్. నాకు అటాచ్ కాదు, ఫ్రీ లోబ్. ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. ఓకే మ్యామ్, హిందీ. సమీర్, హిందీ క్లాస్ ఇప్పుడు కాదు నాన్న. మ్యామ్, వాట్ ప్లాంట్ హీ యూజ్డ్? పైసమ్ సటైవం, పీ ప్లాంట్. ఓకే, నేను చెప్తాను నాన్న, మెండెల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గురించి మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నో 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 ఆజాద్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ డిజార్డర్. టంగ్ని రోల్ చేయడానికి రాకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ డిజార్డర్. అంటే
ఇప్పుడు సమ్ పీపుల్ విల్ బి టాల్, సమ్ పీపుల్ విల్ బి షార్ట్, అలాగే దే ఆర్ ద డిఫరెంట్ ట్రేట్స్. సమ్ పీపుల్ కెన్ రోల్ ది టంగ్, సమ్ కెన్ నాట్ రోల్ ది టంగ్. అది ట్రేట్స్ అన్నమాట, అది డిజీజ్ ఆర్ డిజార్డర్ కాదు. ఓకే ఆజాద్. రివిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నాన్న. రివిజన్ విల్ బి దేర్. వీ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్, టేకింగ్ వన్ షార్ట్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ పీడిఎఫ్ యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్. ఓకే, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ కాకుండా సెషన్ డిస్క్రిప్షన్లో కూడా మీకు ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఆర్ మెనీ మోడల్ పేపర్స్ విచ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్. ఫ్రీ రిసోర్సెస్ హౌ టు డౌన్లోడ్ మీకు తెలుసు కదా, ఒకసారి ఫాస్ట్గా చూపిస్తాను చూడండి. సపోజ్ వన్స్ యూ ఓపెన్ యూట్యూబ్, ఓకే, అక్కడ ఒక సెషన్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో యూ విల్ హ్యావ్ మెనీ లింక్స్, పీడిఎఫ్ లింక్స్. ఓకే, సపోజ్ మన ఛానల్ ఓపెన్ చేయగానే, ఓకే, వేదాంతు తెలుగు. సో ఇక్కడ ఛానల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత సపోజ్ యూ గో టు ద లైవ్ సెక్షన్. ఓకే, సో లైవ్ క్లాసెస్ విల్ బి దేర్, రైట్? ఈ లైవ్ దాంట్లో మీరు ఇలా చూస్తే, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక వీడియో కింద ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, I'll show you. Wait. Suppose this is the part 1 of heredity we are doing. You go to the live section. So ఇక్కడ ఫ్రీ రిసోర్సెస్ అని లింక్ ఉంటుంది నాన్న మనకు. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ బిలో ది సెషన్ బిలో డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్లో, ఓకే, మీరు ఒకవేళ చూస్తే కనుక ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్లో ఇఫ్ యూ సీ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్, మైండ్ మ్యాప్, ఓకే, అలాగే ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ ఆల్సో విల్ బి దేర్. సో జస్ట్ హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మీద క్లిక్ చేద్దాం అనుకోండి. క్లిక్ చేయగానే సో దిస్ వన్ ఈస్ ఓపెనింగ్. సపోజ్ కంట్రోల్ కోఆర్డినేషన్లో నేను హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ ఇచ్చాను. ఓకే, ట్రాపిక్ మూవ్మెంట్ మీద ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ కాబట్టి ఇలా నోట్స్ ఇచ్చాను నేను. ఈ నోట్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని మీరు లర్న్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్ లింక్స్ విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ ఎవ్రీ సెషన్. ఏ టీచర్ అయినా క్లాస్ తీసుకుంటారు కదా, ఆ వీడియో కింద, ఓకే, లైవ్ సెషన్స్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్లీజ్ చెక్ ద పీడిఎఫ్ లింక్. వాట్ ఎవర్ పీడిఎఫ్ లింక్ యూ నీడ్, యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దాట్ అండ్ ఓపెన్ ఇట్. ఓకే, సో వన్స్ యూ ఓపెన్ దాట్ యూ విల్ గెట్ ఆల్ దిస్ పీడిఎఫ్. ఈ పీడిఎఫ్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేయండి అండ్ దాన్ని యూటిలైజ్ కూడా చేయండి. ఓకే, చెప్తాను అన్న గాయత్రి, ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తాను, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి కూడా చెప్తాను. యాక్చువల్లీ చాలా రోజు అవుతుంది కదా టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ తీసుకొని. సో ఐ హ్యావ్ కండక్టెడ్ క్లాస్ ఫర్ టీఎస్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ మొత్తం మనకు ఏపీకే క్లాస్ జరిగింది కదా, ఏపీ SA1 ఉంది కాబట్టి. నా టీఎస్ క్లాస్ తీసుకొని చాలా రోజు అయింది కాబట్టి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ సైమల్టేనియస్లీ విల్ బి డూయింగ్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ క్లాసెస్. ఓకే, ఎస్, మొహమ్మద్ జాకీర్, can you make a video rapid revision of all lessons? Yes Nana, we will be doing it. Okay, rapid revision of all the chapters will be there, don't worry. Okay, Manikanta, hi. So this is the way you can download the PDF. Suppose this particular session is going on, ఆ సెషన్ కింద ఉన్న లింక్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, PDF లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి అండ్ డౌన్లోడ్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, ఆ నోట్స్ అయినా, శాంపుల్ పేపర్, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? ఓకే, కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇక్కడ అటాచ్డ్ అండ్ ఫ్రీ, అదే కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇందాక. ఓకే, సో సపోజ్ ఐ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్, సారీ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, సో ఈ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ చాలా కామన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ అటాచ్డ్, వెరీ ఫ్యూ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, yes, Shiva Kumar. Okay, chalo. So now Lahari, listen here. So what are traits? Okay, traits ki manaku ippudu oka definition anedi ardhamaindi kada. Traits are specific characteristics of an organism. Oka organism lo edaithe specific characteristics untundi kada, avi traits annamata. Okay, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ హైట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. హైట్ వచ్చేసి ఒక క్యారెక్టర్, టాల్ ఆర్ షార్ట్ అవి వచ్చేసి ట్రేట్స్ అన్నమాట. సో ఈ ట్రేట్స్ ఇవి ఫిజికల్ ట్రేట్స్ కూడా అవ్వచ్చు, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, ఫిజికల్ ట్రేట్ అంటే
సపోజ్ హెయిర్ టైప్ ఎలా ఉంది, ఐ కలర్ ఎలా ఉంటుంది, స్కిన్ కలర్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఫిజికల్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫిజికల్ ట్రేట్స్ కాకుండా బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకు. ఓకే, బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ అంటే సమ్ పీపుల్ దే విల్ బి వెరీ ఎనర్జెటిక్ ఆల్ ది టైమ్, కానీ సమ్ పీపుల్ విల్ బి డిప్రెస్డ్. ఓకే, సమ్ పీపుల్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్, సమ్ విల్ బి వెరీ లవింగ్ అండ్ అఫెక్షనేట్. సో అవి బిహేవియరల్ ట్రేట్స్ కూడా ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ ట్రేట్. ఓకే, సో ఇంకొక ట్రేట్ని మనం 2 పార్ట్స్లో డివైడ్ చేయవచ్చు, 2 టైప్స్లో. అది ఏంటంటే inherited traits and acquired traits. Okay, so traits can be inherited or it can be acquired. Sarena? So inherited traits ante enti ma'am, acquired ante enti? And let me tell you, this is one of the most important question. Exam lo chaala sari ee difference adugutaru. So try to understand what is inherited and acquired. Okay, ఇప్పుడు inherited traits ఉంది కదా, ఒకవేళ ఏదైనా ట్రేట్స్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్ పాస్ అయితే, ఇఫ్ ద ట్రేట్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్, దాట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెయిర్ కలర్ ఆర్ హెయిర్ టైప్, అది మన పేరెంట్స్ నుంచే ఇన్హెరిటెడ్ అవుతుంది అనమాట. దట్ విల్ నాట్ బీ డ్యూ టు సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్. సో అలాంటి ట్రేట్స్ని ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అంటారు. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అక్వైర్డ్ ఇన్ లైఫ్ టైమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీలో చాలామంది మంచి డాన్సర్ ఉంటారు, అంతే కదా. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ డాన్సింగ్, సో ఈ డాన్స్ మీ పేరెంట్స్ నుంచి మీకు రాలే ఈ స్కిల్. ఓకే, మీరే నేర్చుకున్నారు, మీ లైఫ్ టైంలో మీరు ఇది నేర్చుకున్నారు. సో డాన్సింగ్ ఆర్ సింగింగ్ ఆర్ సపోజ్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ ప్లేయింగ్ గిటార్. ఓకే, సో ఆ ట్రేట్ మీకు మీ పేరెంట్స్ నుంచి రాలేదన్నమాట. అది న్యాచురలీ ఇట్ ఈస్ లర్న్డ్ బై యూ. ఓకే, మీరైతే నేర్చుకున్నారు, మీ లైఫ్ టైంలో మీరు నేర్చుకున్నారు. ఓకే, సో అది అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్. సో ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్, అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్, అర్థమైంది కదా. వెరీ సింపుల్. ఇన్ షార్ట్ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ డైరెక్ట్లీ మన పేరెంట్స్ నుంచి మనకు వస్తాయి. అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఏంటంటే మన లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటాము కదా కొన్ని స్కిల్స్ని, వీ విల్ లెర్న్ ఇట్, రైట్. సో అది మనం అక్వైర్ చేసుకున్నాము. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్. ఓకే, మ్యామ్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ మోడల్ పేపర్ చెప్పండి. చెప్తాను నాన్న లహరి, బోర్డ్ ఎగ్జామ్, ప్రీ ఫైనల్స్, ఆల్ ది మోడల్ పేపర్స్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ, డోంట్ వరీ. శివకుమార్ హాయ్. ఎస్, ట్రూ బ్లాగర్స్ మ్యామ్. ఏపీకి ఎప్పుడు? ఏపీకి కూడా ఉంటుంది నాన్న. మొన్నటి వరకు ఏపీకే కదా క్లాస్ జరిగింది. సో ఏపీ SA1 అయిపోయింది కాబట్టి టుడే ఐఎమ్ టేకింగ్ క్లాస్ ఫర్ టీఎస్. అగైన్ ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో. కానీ ఈ సెషన్ని ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా వినవచ్చు. ఓకే, సో మీకు అర్థమైంది కదా ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి, అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటే ఏంటి. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ ది హెయిర్ కలర్, ఐ కలర్, ఇయర్ లోబ్ టైప్స్. ఓకే, ఇవి ఇన్హెరిటెడ్. దిస్ ఇయర్ లోబ్ అటాచ్డ్ ఉండాలా, ఫ్రీ ఉండాలా, దిస్ వి గెట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్, ఇన్హెరిటెడ్. స్కిన్ కలర్, ఫెయిర్ కలర్ ఆర్ డార్క్ కలర్ ఆర్ any kind of complexion, so that we get from our parents. Okay, acquired traits ఏంటి? ఇప్పుడు లైఫ్ టైంలో ఏదైతే మనం నేర్చుకుంటాము కదా, సపోజ్ డాన్సింగ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, సో అది మీరు లైఫ్ టైంలో యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఇట్, అందుకే అది అక్వైర్డ్ క్యారెక్టర్. ఓకే, హాయ్ దీపిక. ఓకే, శివకుమార్ అంటే దీపిక, సరే నాన్న. Dashiri official. Okay, Lucky's mom. Hi, good evening. Ma'am, Jan 9th ki naku bio pre-board undi. Avuna Niharika. So, TS students, do you have your pre-finals from January 9th? Is it, Niharika? You can just confirm it. True bloggers. It will help me or not for my examination purpose? It will help you for your examination purpose. Endukante heredity concept is same for AP and TS. Only questions will be little different. Concept aithe iddariki same kabatti meer vinochu. Okay. Sai Charan, tidding session kavala? Sare nenu cheptanu. Okay, so all the TS students, you have pre-finals from January 9th, right?
So all the TS students, please confirm, do you have pre-finals from January 9th? Is it a confirmed thing? Just let me know. Like, I mean, all the schools will have one from January 9th. Soumya. Devishri emo January 9th. Okay. Sare, fine. So where do organisms get this trait? Okay, trait అయితే మనకు అర్థమైంది. ట్రేట్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా మనకు అర్థమైంది. ట్రేట్స్లో ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ ఏంటి, అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఏంటి. ఓకే, సో అసలు ఈ ట్రేట్స్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్. ఓకే, ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ ఓన్లీ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ విల్ గెట్ ద ట్రేట్స్ అన్నమాట. బట్ హౌ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్స్ ద ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ ట్రేట్స్? సో త్రూ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ వేర్ విల్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ బీ ప్రెజెంట్? సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే జీన్స్లో. ఓకే, సో డిఎన్ఏ మీద దేర్ ఈస్ అ స్మాల్ సెగ్మెంట్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ జీన్, అండ్ దట్ జీన్ విల్ క్యారీ ది హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, సో జీన్స్లోనే హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ పాస్డ్ ఫ్రమ్ ది పేరెంట్స్ టు ది ఆఫ్స్ప్రింగ్. So human beings have more than 25,000 genes for different characters. This is interesting. ఇప్పుడు human beings లో like 25,000 genes for different characters also will be there. Okay. Dharani Shri, okay, free resources lo Dharani Shri have tried the MCQs. So she got 75 out of 75. Okay, Dharani Shri, you are from 9th class. డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజం. చూడండి అన్న, ఫ్రీ రిసోర్సెస్లో మీకోసం కొన్ని ఎంసీక్యూస్ కూడా ఉన్నాయి. ఆ ఎంసీక్యూస్ని మీరు అటెంప్ట్ చేసి ఎగ్జామ్ లాగా రాయొచ్చు అండ్ యూ విల్ బి గివెన్ మార్క్స్ ఆల్సో. సో అది మీకు ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా అవుతుంది. ఓకే, ఇందాకే చూపించాను కదా ఫ్రీ రిసోర్సెస్ని ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి, ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో అలానే మీరు ఫ్రీ రిసోర్సెస్ లింక్ని క్లిక్ చేసి ట్రై టు డౌన్లోడ్ ఆల్ ది పీడిఎఫ్. ఓకే, హోమోలోగస్ అంటే ఏంటి? మదన్, హోమోలోగస్ టాపిక్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎవల్యూషన్, నాట్ ఇన్ హెరిడిటీ. ఫస్ట్ అయితే మనం హెరిడిటీ కంప్లీట్ చేసుకుంటున్నాము. సో లిసన్ ఫస్ట్, లెట్స్ కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హెరిడిటీ. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ అ సెల్, సో సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్, ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. ఆ న్యూక్లియస్ లోపల దేర్ ఈస్ అ న్యూక్లియోలస్. ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ వాట్ ఈస్ దేర్? ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ న్యూక్లియోలస్ విల్ బి దేర్. ఆ న్యూక్లియోలస్ని మనం చూస్తే ఇక్కడ ఇట్లా ఒక మెష్ లైక్ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ క్రోమాటిన్ అనేది ఉంటుంది. ఆ క్రోమాటిన్ని మనం ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేస్తే, ఓకే, సో ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్ క్రోమోజోమ్ అనమాట. ఠీకే, సో దీస్ క్రోమోజోమ్స్ విల్ హ్యావ్ డిఎన్ఏ ఆర్ జీన్స్. గాట్ ఇట్? సో దిస్ జీన్స్ విల్ క్యారీ ది హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి పాస్ అవుతుంది కదా ఇన్ఫర్మేషన్, హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ది genes. Okay, so father ki suppose male, what is the gamete in male? Sperms are the male gametes. Female lo what is the gamete? Egg cell. Egg cell is the female gamete. Okay, so sperm will have genetic information, hereditary information. Egg cell also will have hereditary information. So from sperm and egg cell fertilize అయినప్పుడు జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది కదా. సో ఇన్ దిస్ వే ద ట్రేట్స్ ఫాదర్ నుంచి మదర్ నుంచి, ఓకే, ద ట్రేట్స్ విల్ బి పాస్డ్ ఆన్ టు ద బేబీ. గాట్ ఇట్? దశరి ఆఫీషియల్, ఎస్ నాన్న, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ డిఆక్సిరైబోన్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఓకే మ్యామ్, టోటల్ 22 పేర్స్ కదా లక్ష్మీకాంత్? నో, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. 22 పేర్స్ కాదు, టోటల్ లైక్ టోటల్ విల్ బి 46 క్రోమోజోమ్. సో 23 పేర్స్. 23 పేర్స్ని మనం 22+1 లాగా రాసుకోవచ్చు. 22+1 ఎందుకు రాస్తున్నాము అంటే 22 విల్ బి the vegetative part, somatic cells, and 1 is the sex chromosome. So one sex chromosome is either XX or XY. Okay, ఫీమేల్ లో XX అండ్ మేల్ లో XY. సో ఇది మనకు ఒక సెపరేట్ టాపిక్ ఉంటుంది ఎండ్ ఆఫ్ ది లెసన్ లో, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, లైక్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్స్. ఓకే, ఇప్పుడైతే చూడండి, నౌ విల్ గెట్ ద మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ డౌట్ హియర్. ఓకే, మెండెల్ కి కూడా ఈ డౌట్ వచ్చింది. డౌట్ ఏంటంటే
ఇప్పుడు ఫాదర్ నుంచి సపోజ్ టాల్ హైట్కి జీన్ ఈజ్ ట్రాన్స్మిటెడ్, ఓకే, ఇన్హెరిటెడ్. మదర్ నుంచి ఫర్ షార్ట్ హైట్, ఓకే. సో ఫాదర్ నుంచి టాల్ హైట్ అండ్ మదర్ నుంచి షార్ట్ హైట్, జీన్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ద బేబీ. సో బేబీ క్యాన్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్, ఐదర్ ద బేబీ క్యాన్ బి టాల్ ఆర్ షార్ట్, అంతే కదా, బికాస్ baby has got both the genes kada, both like genes from father and also from mother. So because of that the baby should be tall and or short, kani the baby will be tall it seems, okay. So why the baby will be tall in this particular case? Because tall height ki whatever is inherited, okay, so this is the gene capital T, short height ki gene emo small t. So capital T, small t, these are the genes, alternative form of genes for a single character. Ippudu single character enti height, okay. So height ki there are two alternate form of genes. What are the alternate form of genes? This is for tall, this is for short, okay. So capital T, small t ila manam raste. So this is one allele, okay. Alternate form of genes for a single character is called alleles. And ఇది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్ అన్నమాట. అర్థమైందా? allele అంటే ఏంటి? సపోజ్ యు ఆర్ టాల్, ఓకే. సో మీరు టాల్ కాబట్టి యూ విల్ హ్యావ్ వన్ జీన్ ఫ్రమ్ ఫాదర్, వన్ జీన్ ఫ్రమ్ మదర్, or you can have like this also, one from father, one from mother, okay. That is the reason you are tall, okay. So alternate form of genes, you have one from father, one from mother. So height ki you have two genes, okay. So height kosam two genes kabatti danni alleles antaru. So alternate form of genes for a single character is called alleles, okay. Ma'am, when will you launch Mission 600 series? We will be launching it soon, okay. AP students, మీరు కూడా ఇది వినొచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఓకే. ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ AP అండ్ TS, బోత్కి కాన్సెప్ట్ సేమ్ కాబట్టి మీరు కూడా వినొచ్చు, ఓకే. సో అలీల్ అంటే మీ అందరికీ అర్థమైంది కదా, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ అలీల్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్కి టూ ఆల్టర్నేటివ్ జీన్స్ విల్ బి ప్రెజెంట్. Suppose tall height, suppose height is there, okay. So height is a character. So height character ki two genes are there, two alternative forms of genes are there. That is called as alleles annamata, okay. So gene for tall height, gene for short height. So what will be the height of the baby? Baby is tall. The question is why? ఇప్పుడు ఫాదర్ నుంచి టాల్ హైట్ వచ్చినప్పుడు మదర్ నుంచి షార్ట్ హైట్ కూడా వచ్చింది కదా, కానీ బేబీ టాలే ఎందుకు అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? ఓకే, బికాస్ ఫ్రమ్ ఫాదర్ బేబీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ టాల్ జీన్స్ ఫర్ టాల్ అండ్ ఫ్రమ్ మదర్ బేబీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ జీన్ ఫర్ షార్ట్ హైట్. సో బేబీ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ షార్ట్ ఆల్సో నా. టాల్ ఎందుకు అవుతుంది ఆ బేబీ? బికాస్ హైట్లో, ఓకే, టాల్ హైట్ ఈస్ డామినెంట్ అండ్ షార్ట్ హైట్ ఈస్ రెసెసివ్, ఓకే. సో క్యాపిటల్ టీ లాగా మీరు రాస్తే ఇదేమో డామినెంట్, that one if you write it as small t adi emo recessive, okay. So this is capital T, this is small t, one is dominant, one is recessive. So okate gurtu pettukondi, eppudaithe dominant height will be expressed, dominant height anedi express aitundi, and short height that is recessive, it will not be expressed, okay. So short height will not be expressed and tall height will be dominant కాబట్టి that will be expressed, okay. Crystal and Suhasini, you both are from same school, okay. అదే కదా, ఇవి వీడియోస్ మీకు నచ్చితే వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి అండ్ మీరందరూ కలిసి లైవ్ చాట్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు, క్లాస్ని చూడొచ్చు, ఓకే. సో మీకు ఇది అయితే అర్థమైంది కదా. సపోజ్ హైట్ ఈస్ దేర్, టాల్ హైట్ అండ్ షార్ట్ హైట్, ఓకే. సో టాల్ ఈజ్ డామినెంట్, షార్ట్ ఈజ్ రెసెసివ్. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే డామినెంట్ వన్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ అండ్ రెసెసివ్ వన్ విల్ బి సప్రెస్డ్, ఓకే. సో what is dominant trait and recessive trait? For example, height is there. So height ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు, capital T, small t,
or we can write it as capital T, okay, or we can write it as small t. So capital 1 ante that is the dominant trait and that is expressed. Small t ante that is the recessive one and that is suppressed. Okay, ikkada small t undi anukondi, so both of them are recessive, kabatti it will be short only. Okay, here both are dominant, capital T rendu dominant, కానీ ఇలా మిక్స్ అయి ఉంటే ఒకటి డామినెంట్ ఒకటి ఏమో రెసెసివ్ ఉంటే in this case this capital T will be expressed and small t will be suppressed. Okay, okay Crystal ma'am, no, moles will not be from parents. Okay, Lahari, moles will not be from parents, black moles, no, okay. చలో, సో డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ అలీన్ని మనం ఈ మెథడ్ ద్వారా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. 3 కండిషన్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో ఇఫ్ వీ రైట్ క్యాపిటల్ టీ అది ఎలాగో టాల్ హైట్ ఓన్లీ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఎందుకు టాల్ హైట్? బికాస్ క్యాపిటల్ టీ ఈస్ డామినెంట్. ఓకే, క్యాపిటల్ టీ ఈస్ డామినెంట్. షార్ట్ హైట్, సో క్యాపిటల్ టీ డామినెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ 2 times క్యాపిటల్ టీ ఆర్ దేర్, సో ఎనీ వన్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. అంటే tall height only will be the offspring height. Okay, suppose small t and small t is there, so both small t ante it will anyway be short height only because ivi rendu recessive kabatti it is short height. Okay, what about capital T small t? So this one capital T and small t ippudu combination lo undi, both the genes are there, that is the reason ikkada dominant one will be expressed and recessive one undi kada, this is not expressed, this is suppressed. Adi undi genotype lo undi kani phenotype lo kanapadatle. Phenotype ante physical appearance, genotype ante genetic makeup. Okay, for example tall height ki manam alleles ila kuda rayochu, this is also tall, చూడ్డానికి ఏమో both are tall, height will be tall, but genes if we see, okay, genotype different ఉంది కదా, ఒక దాంట్లో ఏమో capital T small t, ఇంకొక దాంట్లో ఏమో capital T. Okay, so genotype will be different but phenotype will be same. Got it? Yes everybody? Okay, hi Anna. మ్యామ్ నాకు ఇంకా ఎప్పుడు ప్రీ ఫైనల్స్ చెప్పలేదు. ఓకే, కానీ ఫ్యూ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఫ్రమ్ 9th January. ఓకే, ఓహో నిహారిక, ఫర్ యూ ప్రీ ఫైనల్ ఇస్ ఫ్రమ్ 3rd itself. ఓకే, గాట్ ఇట్. చలో, సో నెక్స్ట్ వన్, సో యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ ఏంటి? డామినెంట్ ఏమో క్యాపిటల్ టీ రాసినప్పుడు అది డామినెంట్. If it is in combination with small t, then capital T only will be expressed anamata. Okay, rendu combination lo unnappudu only capital A express aitundi, small this one small will not be expressed. Adi enti recessive is never expressed, dominant is expressed. Okay, so study of rules of inheritance once was given by Gregor John Mendel. Okay, so ivanni inheritance anamata. So ee inheritance rules, this was given by Gregor John Mendel. So he is also known as father of genetics. Okay, so who is the father of genetics? He is none other than Mendel. So Mendel only he explained, okay, why dominant is expressed, why recessive is not expressed. So through his experiment he has done this. Mendel proposed 3 laws of inheritance. Okay, and these 3 laws of inheritance meeku exam lo repeatedly it is asked. So Mendel what he did, 3 laws of inheritance or Mendelian laws kuda antaru danni. So what he did, you know, he used 34 varieties of pea plant for his experiment, Pisum sativum plant anamata. Experiment cheyadaniki Mendel has used 34 varieties of pea plant. పీ ప్లాంట్ అంటే ఇవి మీరు చూసుంటారు, వింటర్ సీజన్లో బాగా దొరుకుతాయి కదా ఇది. ఓకే, మటర్ ఆర్ బటానీ. సో దాట్ పీ ప్లాంట్
సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటి? పైసమ్ సటైవమ్. సో పైసమ్ సటైవమ్ హీ హ్యాస్ యూస్డ్ అండ్ అతనికి 7 to 8 years పడింది రీసెర్చ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి అండ్ కన్క్లూజన్స్ని పబ్లిష్ చేయడానికి. ఓకే, సో పీ ప్లాంటే ఎందుకు? హీ కుడ్ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ సమ్ అదర్ ఆర్గానిజం ఆర్ సమ్ అదర్ ప్లాంట్. సో ఓన్లీ పీ ప్లాంట్ ఎందుకు యూస్ చేశాడు? ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్. సో క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్? అయితే ఏమవుతుంది, పీ ప్లాంట్కి లైఫ్ సైకిల్ షార్ట్గా ఉంటే అది ఏ రకంగా రీసెర్చ్లో హెల్ప్ చేస్తున్నాయి చెప్పండి? ఎస్ మ్యామ్, ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ డామినెంట్ అగైన్. కిరణ్ కుమార్, ఇప్పుడు హైట్కి మనం ఇది అలీల్ అనమాట, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, లేకపోతే క్యాపిటల్ టీ. ఓకే, సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఎప్పుడైనా మీరు రాస్తారు కదా, అది డామినెంట్ అనమాట. ఓకే, సో డామినెంట్ జీన్. సో ఎప్పుడైతే డామినెంట్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది, కనపడుతుంది, ఇది రెసెసివ్ ఉంటుంది జీన్స్లో, ఇట్ విల్ బి ప్రెజెంట్ బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, yes Dileshwar, good evening ma'am. It is an annual plant suitable for cross pollination, self pollination, bisexual flower, well defined characters. Very good Bindu. Okay, so listen everybody, pea plant have a short life cycle. Okay, pea plant life cycle short ga untundi kabatti that is beneficial for experiment. Endukante he could have done the experiment on human being also. Human being మీద కూడా experiment చేయొచ్చు కదా, but why he did not do on human beings? Because suppose human being general minimum life span మనం చూస్తే 60 to 70 years అనుకోండి. ఓకే, సో 60 to 70 years తర్వాత రిజల్ట్ వచ్చే వరకు Mendel only will not be alive, isn't it? So అందుకే he has chosen a plant with an annual life cycle. అంటే 1 year లో, సపోజ్ 6 months లో, 1 year లో రిజల్ట్ అనేది he will get it. ఓకే, సో షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ ఉండేసరికి he can go for repeated experiments అన్నమాట. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటి, పీ ప్లాంట్లో there are lot of characters. పీ ప్లాంట్లో there will be lot of characters, well defined characters అంటే clear and distinct characters. ఓకే, కంట్రోల్డ్ ఫర్టిలైజేషన్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, అంటే పాలినేషన్ ఈజీలీ పాసిబుల్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫ్లవర్, ఒకవేళ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ఒక సేమ్ ప్లాంట్లో ప్రెజెంట్ ఉంటే అది బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అనమాట. యూనిసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే ఏంటి, ఓన్లీ మేల్ పార్ట్ ఆర్ ఫీమేల్ పార్ట్ ప్రెజెంట్ ఉంటే అది యూనిసెక్షువల్. కానీ పీ ప్లాంట్ యూనిసెక్షువల్ కాదు, ఇట్ ఈస్ బైసెక్షువల్, మీన్స్ it will have both male and female parts, right? Janu ma'am, meeku oka pdf petta ma'am, please see. Yes, I'll check that. Question paper pattern for 10. Yes Sharada, I'll be doing that. I'll do a video on that. Okay, Shamim Sheikh, Suha Lakshmi. Okay, Manoj, SRN furniture. Okay, yes Nana. So these reasons you please remember. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్, ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు అడిగినారు. వై డిడ్ మెండెల్ సెలెక్ట్ పీ ప్లాంట్? మెండెల్ ఎందుకు చేశాడు నేర్చుకోండి, ఎందుకంటే యువర్ ఎగ్జామినర్ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీ టైమ్. ఓకే, అప్పుడు మనం చెప్పలేము వై ఎగ్జామినర్ సెలెక్టెడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. ఓకే, బెటర్ వై పీ ప్లాంట్ వాజ్ సెలెక్టెడ్ బై మెండెల్, అది నేర్చుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 4 మార్క్స్. 4 మార్క్స్లో అడుగుతున్నారు నాన్న. ఓకే, మంచిగా నేర్చుకోండి ఇది. వాట్ ఈస్ పాలినేషన్? షేక్, పాలినేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చూడండి, ఇక్కడ దిస్ ఈస్ ద మేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్ అండ్ మేల్ పార్ట్లో ఇది ఫిలమెంట్, ఇది ఏమో యాంథర్, అంతే కదా. ఓకే, సో యాంథర్ విల్ హ్యావ్ మెనీ pollen grains, powdery substance called pollen grains, and this is the stigma and style and ఇది ovary. ఓకే, ఇది ఏంటి, ద ఫీమేల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్, అంతే కదా. సో ఫీమేల్ రిప్రొడక్టివ్ పార్ట్ స్టిగ్మా, ఫ్రమ్ యాంథర్ టు స్టిగ్మా దేర్ షుడ్ బి a transfer. ఓకే, pollen grains should be transferred from
anther to stigma, and this process is called as pollination. Pollination can be self pollination or cross pollination. Okay, okay, chalo. VMG all rounder, short notes ma'am. Short notes, yes, we will be giving short notes, and also konni important long answers ni kuda rasi I'll be giving you. Okay, chalo. 7 contrasting characters enti? What were the 7 contrasting characters selected by Mendel? Okay, so Mendel has selected seed shape, idi oka character, seed color, tarvata flower color, and then pod shape, and then pod color. Okay, ఇంకొకటి ఏంటి, 6th one flower position, 7th one stem height. Okay, seed shape can be round or wrinkled, seed color can be yellow or green. అయితే దీంట్లో రౌండ్ వన్ ఇస్ డామినెంట్ అండ్ రింకిల్డ్ వన్ ఇస్ రెసెసివ్. పెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఎవ్రీ అలీల్ విల్ హ్యావ్ అ డామినెంట్ అండ్ అ రెసెసివ్ జీన్ అన్నమాట. అలాగే ఫ్లవర్ కలర్ క్యాన్ బి పర్పుల్ ఆర్ వైట్. Pod shape can be inflated or constricted. Pod shape, pod color can be yellow or green. Flower position axial undochu, it can be terminal. Stem height, it can be tall or dwarf, or dwarf ante short, and isn't it? Okay, so these are the 7 contrasting characters selected by Mendel. Idi inkoka important question. Okay, 5-star question idi. So what are the 7 characters selected by Mendel? Seed shape, seed color, flower color, pod shape, pod color, flower position, and stem height. Okay, Madan, PDF of the session class అయిపోయిన తర్వాత within 24 hours అది అప్డేట్ అవుతుంది in the session description. Okay, Madan? Still 90 days. Ma'am, we have pre-boards from 3rd January. Okay, Niharika. Done. SRN furniture. Okay, so 7 characters we got it. Why Mendel selected pea plant adi kuda manaku ardhamaindi. Ippudu we have to understand Mendel's monohybrid cross. Okay, so monohybrid cross chesinappudu asalu Mendel what he explained in the monohybrid cross. Monohybrid cross, actually Mendel experiment lo 2 crosses he did, monohybrid cross and dihybrid cross. So today we will understand what is monohybrid cross. Tomorrow in part 2, tomorrow only will complete the chapter. Part 2 lo nenu explain chestanu dihybrid cross and will conclude the chapter tomorrow. Okay, so Mendel experiment monohybrid cross lo genetic cross between 2 individuals that differ in a single trait. So for example, tall pea plant, short pea plant madhyalo crossing జరిగినప్పుడు, so Mendel has crossed tall plant and short plants. కానీ ప్రాబ్లం ఏమైంది తెలుసా, he got all the tall plant in the progeny or offspring. సో అతనికి డౌట్ వచ్చింది, అసలు నేను టాల్ ప్లాంట్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్ క్రాస్ చేశాను కదా, సో నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఓకే ఆఫ్స్ప్రింగ్లో why only tall plants ప్రొడ్యూస్ అయింది అని దట్ వాజ్ హిస్ డౌట్. సో హీ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, అరే వేర్ ద షార్ట్ వన్ హ్యాస్ గాన్, ఓకే వేర్ డిడ్ ద షార్ట్ వన్ గో. That was his doubt. Okay, so Mendel he has crossed which two, this one tall and short pea plant. So ఒకసారి ఆ క్రాసింగ్ ని మనం కూడా చేసి చూద్దాం, how the crossing was done for monohybrid cross. Okay, ma'am 7 contrast characters గురించి డీప్ గా చెప్పరా. 7 contrast characters ఏం లేదు నాన్న, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద 7 కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్. దాంట్లో ఏమో ఒకటి రెసెసివ్ ఉంటుంది, ఒకటేమో డామినెంట్. ఓకే, సో 1 dominant and 1 recessive, that you can remember. And yes, you have to remember all these 7 characters, very very important. Okay, ma'am, this chapter quiz, yes we will have quiz on this chapter also. Premchand, Monday nunchi mission next series, probably from Monday. Okay, so monohybrid cross is a genetic cross between 2 individuals that differ in a single trait.
సింగిల్ ట్రేట్ అంటే ఇక్కడ టాల్ అండ్ షార్ట్, సింగిల్ కదా, హైట్ ఒకటే క్యారెక్టర్. ఓకే, సో టాల్ హైట్ వీ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ క్యాపిటల్ T. ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే ఏంటి, ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్ అంటే ఏంటి చూడండి, ఇక్కడ టాల్ని మనం క్యాపిటల్ T లాగా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే క్యాపిటల్ T స్మాల్ t కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, బోత్ ఆర్ టాల్, ఇది కూడా టాల్, ఇది కూడా టాలే. కానీ ఇది ఏంటి, హోమోజైగస్, టీ సేమ్ ఉంది కాబట్టి హోమోజైగస్. ఓకే, ఇది ఏంటి క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, దీస్ టూ ఆర్ డిఫరెంట్ నా, డిఫరెంట్ ఉండేసరికి అది హెటిరోజైగస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హెటిరోజైగస్ అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ హోమోజైగస్. ఓకే, సో హోమోజైగస్ అంటే సేమ్ జీన్స్ విల్ బి దేర్, క్యాపిటల్ T. ఇది కూడా హోమోజైగస్ నాన్న, స్మాల్ t ఒకవేళ మీరు రాస్తే అది కూడా హోమోజైగస్. బట్ క్యాపిటల్ T ఏమో హోమోజైగస్ డామినెంట్, స్మాల్ t ఏమో హోమోజైగస్ రెసెసివ్. ఓకే, అండ్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఏంటి, టూ డిఫరెంట్ ఉంది కాబట్టి హెటిరోజైగస్. అర్థమైందా, హోమోజైగస్ కావచ్చు లేకపోతే హెటిరోజైగస్ కావచ్చు. ఓకే, సో హోమోజైగస్ లో డామినెంట్ హోమోజైగస్ విల్ బి దేర్ ఆర్ రెసెసివ్ హోమోజైగస్. చూడండి, దిస్ ఇస్ డామినెంట్ homozygous, this is recessive homozygous, both are same. సో ఇలా హోమోజైగస్ కండిషన్ సేమ్ ఇలా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటారు. సో దిస్ ఇస్ ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్, దిస్ ఇస్ ప్యూర్ బ్రీడ్ షార్ట్. ఓకే, ఇది ఏంటి క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, దిస్ ఇస్ హెటిరోజైగస్, బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ నా, అందుకే హెటిరోజైగస్. ఓకేనా, క్లియర్ ఎవ్రీబడి, హోమోజైగస్ అండ్ హెటిరోజైగస్ మీనింగ్. Ma'am, we have pre-boards from 3rd January, but we have biology exam on 9th January. Okay, Niharika. So you have all the chapters for pre-board, Niharika? Rape surprise unda. Yes, Azad. Tomorrow there is a very biggest surprise. Okay. So you all can stay updated. Oksari check chestune undandi. Eppudu manaku surprise undi ani. Okay. Okay, so monohybrid cross between pure breed tall and short pea plant. Okay, so pure breed tall ante eppudaithe pure breed tall adiginappudu that is capital T same it should be. Okay, only tall chepte you can write capital T small t, idi only tall anamata. అంటే టాల్ అంటే ఇది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు, క్యాపిటల్ T ని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ if it is written capital T same ante pure breed anamata. Okay, so pure breed tall capital T, pure breed short small t. Oka crossing నేర్పిస్తాను, next crossing you should do and tell me the answer. So be attentive ga vinandi first. Okay, okay. సో ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్స్ని సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. సో ఇవి పేరెంట్ జనరేషన్ది కదా, గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. క్యాపిటల్ T ఇక్కడేమో స్మాల్ t. సో దీస్ ఆర్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. సో వీఆర్ సెగ్రిగేటింగ్ ద గ్యామెట్స్, సెపరేటింగ్ ద గ్యామెట్స్. ఓకే, గ్యామెట్స్ని సెపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ టు డ్రా అ పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ ఏంటి చూడండి, ఇలా ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకోవాలి. ఆ బాక్స్లో ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ దిస్ వే. చూడండి, సో 2 కాలమ్స్, ఇవి 2 పేరెంట్స్ కాబట్టి 1 పేరెంట్ విల్ బి మేల్, 1 విల్ బి ఫీమేల్, అంతే కదా, 1 ఫాదర్ అండ్ మదర్. సో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ ఇలా ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయండి, ఒకటి మేల్ ఒకటి ఫీమేల్. సో వాట్ ఆర్ ది మేల్ గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ T. సో capital T ఇలా రాసియండి. All of you take out your pen and paper and practice this along with me. Come on. Pratyusha, hi. Yeah, I am good. Yes, Swapna, he is not teaching now. Ma'am, continue ga cheyandi ma'am sessions. Yes, Pratyusha, continue sessions chestanu nanna. So ikkada male gametes rasaru kada, female gametes ante ivi small t. So write down small t. Now we have to do the crossing. క్రాసింగ్ అంటే
ఈ బాక్స్, ఈ పర్టికులర్ బాక్స్లో ఏం రాస్తారు, ఇక్కడ నుంచి క్యాపిటల్ టీ, ఇక్కడ నుంచి స్మాల్ టీ, అంతే కదా, క్రాసింగ్ చేస్తారు. ఓకే, దెన్ ఇక్కడ కూడా క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, హియర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, హియర్ ఆల్సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో వాట్ ఆర్ యూ అబ్జర్వింగ్ హియర్? ఓకే, yes Dileshwar, sure, I'll wait, take out a paper pen lekuna you cannot learn this. This is very very important. Monohybrid cross mida okka question definitely it will be there, and CBSE students, if any of you watching, this is a sure short question for you. AP and TS వాళ్ళకి కూడా అడుగుతున్నారు. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీద ఒక న్యూమరికల్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే ఇలా క్రాసింగ్ చేయాలని ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తారు. సో యూ షుడ్ బి ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ దాట్. ఓకే, ఆ డ్రా చేసి ఎలా మనం క్రాసింగ్ చేసుకొని దాని రేషియో ఎలా వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఓకే, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు లర్న్. ఓకే నిహారిక, ఫైన్, ఆల్ చాప్టర్స్. సీతాకి ఏమో లాస్ట్ 5 చాప్టర్స్, రైట్. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే 4 times we got capital T small t, అంతే కదా. సో 4 times we are getting capital T small t. So when we are getting 4 times capital T small t, then meaning ఏంటి, all are tall, right? All the offsprings will be tall. Okay, all are heterozygous. Yes, Dileshwar, very good Dileshwar. Okay, Shravani, okay. So we are getting 4 times capital T small t. Okay, 4 times capital T small t, then దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఆల్ ఆర్ టాల్ అన్నమాట. ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చేసి చూపిస్తాను చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఓకే, సో whenever we are doing a monohybrid cross, ఇది ఏమో టాల్ ప్లాంట్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్. ప్యూర్ బ్రీడ్ టాల్ అంటే ఇవి సేమ్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ టీ క్యాపిటల్ టీ. క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాలే, కానీ ఇది ప్యూర్ బ్రీడ్ కాదనమాట. ఓకే, ప్యూర్ బ్రీడ్ అంటే ఇట్ షుడ్ బి సేమ్. సో క్యాపిటల్ టీలో ఇట్లా మనం గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. స్మాల్ టీలో కూడా మనం గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. గ్యామెట్స్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే, గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకోవాలి. పన్నెట్ స్క్వేర్లో ఆల్ ద గ్యామెట్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్. ఓకే, ఎలా అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ సెపరేషన్ చేయండి, ఒకటేమో మేల్కి ఒకటేమో ఫీమేల్కి. ఓకే, సో సపోజ్ దిస్ వన్ యూ కన్సిడర్ ఫర్ మేల్ అండ్ దిస్ వన్ ఫర్ ఫీమేల్. సో మేల్ గ్యామెట్స్, వాట్ ఆర్ ద మేల్ గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ టీ. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి, ఇవి స్మాల్ టీ. నౌ ఫిల్ ద బాక్సెస్. ఓకే, so for all the 4 offspring, genotype you are getting capital T small t and all are tall, 100% tall అన్నమాట. సో దీంట్లో yes Madan, very good, ఫైనల్ ఆన్సర్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఆల్ ఆర్ హెటిరోజైగస్, దే ఆల్ ఆర్ టాల్. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో జీనోటిపిక్ రేషియో మీనింగ్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సే టాల్, ఐ కెన్ రైట్ క్యాపిటల్ టీ కూడా టాల్, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాల్. సో ఫినోటైప్ is సేమ్ బట్ జీనోటైప్ is డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఆల్ ద జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే ఆల్ 4 of them ఆర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఫినోటిపిక్ రేషియో అంటే ఆల్ ద 4 ఆర్ టాల్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు అయితే అర్థమైంది కదా. ఆఫ్టర్ దిస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ ఈస్ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 జనరేషన్. ఇది F1 జనరేషన్ అన్నమాట. ఇందాక ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ ని డ్రా చేసుకున్నాము కదా, that Punnett square is F1 generation. Okay, what is that? F1 generation, right? So F1 generation లో మనకు ఏమొచ్చింది, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. సో ఆ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీని మనం సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసుకోవాలి. సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అంటే F1 into F1. So what is there in F1? Capital T small t into capital T small t. Okay, so ఈ capital T small t ని మనం క్రాస్ చేసి మళ్ళీ ఒకసారి పన్నెట్ స్క్వేర్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. సో లెట్స్ లర్న్ ఇట్, డూ ఇట్ వన్స్ అగైన్. సో దిస్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ క్యాపిటల్ టీ. ఇది ఏంటి, F1 జనరేషన్లో మనకు F1 generation we got this one na, all are 4 of them are capital T small t, or we can say 4 of them are tall. So F1 generation lo we got this only, right? So now F1 into F1 చేసుకోవాలి, F1 into F1, self pollination of F1 into F1. Okay,
సో ఇది సెల్ఫ్ పాలినేషన్ చేసినప్పుడు లెట్స్ డూ ద క్రాసింగ్ నౌ యూ డూ ద క్రాసింగ్ అండ్ టెల్ మీ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. Why Dileshwar, what happened? Not understanding. So here we have capital T small t, gamete segregation cheyandi, ila gamete segregation chesukovali. Here also we have to segregate the gametes, okay? Gamete segregation chesin tarvata, this is male, this is female, right? So again you do the Punnett square. So what we are doing, F2 generation find chestunamu. F2 generation ante malli next generation, okay? First మీరు ఏం చేశారు, you have done the crossing and found the F1 generation, first generation. Next you are finding the F2 generation. F2 generation ఎలా ఫైండ్ చేస్తారంటే F1 into F1 చేసుకోవాలి, సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 అన్నమాట, ఓకే? సో మళ్ళీ ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేద్దాం లైక్ దిస్, ఓకే? సో one is like male gamete, one more is female gamete. సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటన్నా మనకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ కూడా క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఓకే? బిందు మార్నింగ్ క్లాసెస్, ఓకే? Devishri has already given the answer. Very good, Devishri. Yes, Dileshwar, tell me the answer. Yes, Isha, good, Isha. So ikkada now fill this capital T, idemo capital T small t, then capital T small t, idemo small t small t. So here one time we got capital T, two times we are getting capital T small t, and only once we are getting small t, okay? So ఇది different types of genotypes అన్నమాట, genotype, okay? So genetic makeup, so genotypic ratio will be 1:2:1, okay? So monohybrid cross lo F2 generation ratio will be 1:2:1, okay? Madan, actually tomorrow night ki oka surprise session undi nana Madan, అందుకే we could not shift it, okay? కానీ early morning I'll talk with the team and early morning చేస్తే ఓకేనా? సో ఇక్కడ 1:2:1 ఇది ఏమో జీనోటిపిక్ రేషియో. ఫీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి నాన్న మనకు? ఫీనోటైప్ అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అదే, ఓకే? సో ఫిజికల్ అపియరెన్స్ చూడండి, ఈ 4 బాక్సెస్లో క్యాపిటల్ టీ ఇస్ టాల్, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా టాల్, ఇది కూడా టాల్. సో 3 times టాల్ అండ్ ఓన్లీ 1 time షార్ట్, ఓకే? సో ఇది స్మాల్ టీ ఉంది కదా, ఇది షార్టే కదా, ఓకే? సో 3 times వీఆర్ గెటింగ్ టాల్ ప్లాంట్ అండ్ ఓన్లీ 1 time వీఆర్ గెటింగ్ అ షార్ట్ ప్లాంట్. అందుకే ఫినోటిపిక్ రేషియో ఈస్ 3:1, ఓకే? Got it? So 1:2:1 is the genotypic ratio and 3:1 is the phenotypic ratio, okay? Very important question. Monohybrid cross ratio definitely adugutaru, rayamantaru. So you please practice it properly. Not only this crossing, monohybrid cross lo edo oka example, any example they can ask. So you should be ready to do any kind of cross, okay? అవును దిలేశ్వర్, 3:1, ఓకే? మహేష్, హూ ఇస్ మదన్? మదన్ అంటే ఇది వేదాంతు స్టూడెంట్ అంటే మదన్, ఓకే? క్రిస్టల్, ఫైన్. సరే నాన్న, మ్యామ్ FA-3 క్లాసెస్ ఫర్ ఏపీ. ఎస్ యుగంధర్, ఏపీకి కూడా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి నాన్న, డోంట్ వరీ, ఓకే? ప్రియాంక జీ, మ్యామ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్? ష్యూర్, ఓకే. యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్? చూడండి, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏంటంటే, ఓకే వెయిట్, monohybrid cross lo only one character is taken by Mendel, so that is pure breed tall and short plant మధ్యలో క్రాసింగ్ అన్నమాట. ఇది క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే మీరు గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేయండి ఇలా,
గ్యామెట్ని సెగ్రిగేట్ చేయండి. గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసుకొని ఇలా మీరు ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయండి. పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఈ గ్యామెట్స్ రైట్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఇవి స్మాల్ టీ రైట్ ఇట్ హియర్. ఓకే, దెన్ ఫిల్ ద బాక్స్. సో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, సో దిస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఇది ఏంటంటే F1 జనరేషన్ అనమాట. ఓకే, సో F1 జనరేషన్లో ఆల్ ద ఆఫ్స్ప్రింగ్ దే ఆర్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఆర్ వీ కెన్ సే దట్ ఆల్ ఆర్ టాల్. ఫీనోటైప్ అంటే చూడ్డానికి, ఫిజికల్ అపియరెన్స్. ఓకే, ఫీనోటిపికలీ దే ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాల్. జీనోటైప్ ఏంటి? ఓకే, సో జీనోటైప్ విల్ బి క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, దట్ ఈస్ ద జీనోటైప్ అనమాట. ఓకే, సో మనకు F1 జనరేషన్లో వీ గాట్ ఆల్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. ఇది ఇప్పుడు మనం F2 జనరేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలన్నమాట. టు ఫైండ్ అవుట్ F2 జనరేషన్ we should do F1 into F1. F1 into F1 అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ T ఇంటూ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఇంటూ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. ఓకే, ఈ క్రాసింగ్ చేయాలన్నమాట. దిస్ క్రాసింగ్ మీరు ఎలా చేస్తారు? మళ్ళీ గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్. డ్రా అనదర్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఫర్ F2 జనరేషన్. F1 అయింది కదా, దిస్ ఈజ్ F1, దిస్ విల్ బి F2. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ పన్నెట్ స్క్వేర్ అగైన్, రైట్? రైట్ డౌన్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t హియర్, క్యాపిటల్ T స్మాల్ t హియర్ and do the crossing. ఓకే, ఇక్కడ F2 జనరేషన్కి క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు how many tall we are getting? 3 times tall, అంతే కదా? దిస్ ఇస్ టాల్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో టాల్, ఇది కూడా టాల్. సో 3 times tall is to 1 time short. ఫీనోటిపిక్ రేషియో. జీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? ఇక్కడ మీరు చూడండి, కేర్ఫుల్లీ చూస్తే. సో వీ హ్యావ్ 1 క్యాపిటల్ T, 2 times ఏమో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, and only once we have small t. So this is what phenotypic ratio of F2 generation. ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా? ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు F1 జనరేషన్లో వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ టాల్. F2 జనరేషన్లో వీఆర్ గెటింగ్ 3:1. అదేంటి? ఫీనోటిపిక్ రేషియో. అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఏంటి? 1:2:1. దిస్ ఇస్ ది జీనోటిపిక్ రేషియో. ఓకే, ఎస్ మదన్, విల్ సి. మాట్లాడతాను ఒకసారి. 6కి అలా స్టార్ట్ చేస్తే చేయొచ్చు. ఓకే, మ్యామ్, when is biology marathon for TS students? We'll have it soon, Niharika, before your pre-final exam ముందు రోజు marathon ఉంటుంది, no doubt. Okay, Priyanka, okay, Suha. So all of you, are you clear with the phenotypic ratio and genotypic ratio and monohybrid cross లో crossing ఎలా చేస్తున్నాము? Yes, is it clear everybody? Monohybrid cross, how the crossing is done, like F1 generation ఏంటి, F2 generation లో what we are getting, what is the phenotypic ratio, what is the genotypic ratio, all these are very very important. Niharika, okay, yes, is it clear for everybody? Phenotypic ratio for F2 generation 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Okay, Niharika, clear? Okay, Lohita, సరే నాన్న. టుమారో క్లాస్ టైమింగ్, టుమారో ఏపీ స్టూడెంట్స్కి SA1 పేపర్ డిస్కషన్ ఉంది 8 o'clock, మార్నింగ్ 8 o'clock అనుకున్నాము, బట్ విల్ సి. ఓకే మదన్, చూస్తాను నాన్న. అంటే ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, ఒకసారి మాట్లాడతాను. అదర్ టీచర్స్ రెడీగా ఉంటేనే. మ్యామ్, మీరు సర్ప్రైజ్ సెషన్ని షెడ్యూల్ చేశారా? ఎస్, టుమారో సర్ప్రైజ్ ఇస్ దేర్. మీరు తొందరగా సెషన్ని లైక్ చేసేయండి. ఓకే, అండ్ యూ విల్ సీ ద మ్యాజిక్. సర్ప్రైజ్ సెషన్ విల్ బి షెడ్యూల్డ్. చూడండి, అంటే ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ విల్ సీ దట్. ఓకే, చలో, క్లియర్ కదా ఎవ్రీవన్? ఫినోటిపిక్ రేషియో అంటే ఏంటి, జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే ఏంటి? ఓకే, మ్యామ్ నా న్యూ సిరీస్ ఎప్పుడు మ్యామ్? మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మండే నుంచి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఫర్ యువర్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ ప్రీ ఫైనల్స్కి ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ వీ విల్ హ్యావ్ అ న్యూ సిరీస్, రైట్? యా, ఓకే. Next one, so monohybrid cross we have completed.
మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో మీరు ఇది ఒక డెఫినేషన్ కేర్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఇట్, వాట్ ఈస్ జీనోటైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ ఫీనోటైప్ అనమాట. ఓకే, సో జీనోటైప్ అంటే జెనెటిక్ మేకప్ని జీనోటైప్ అంటారు. ఇప్పుడు ఒక ఆర్గానిజంలో జెనెటిక్ మేకప్ ఎలా ఉంటుంది, జెనెటికలీ వాట్ ఆర్ ద అలీల్స్. ఓకే, సపోజ్ టాల్ హైట్ ఈస్ దేర్, టాల్ హైట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ T ఆల్సో, ఇట్ క్యాన్ బి క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఆల్సో. సో చూడ్డానికి అయితే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ టాల్, కానీ జెనెటికలీ దే ఆర్ క్యాపిటల్ T, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ జీనోటైప్. ఫీనోటైప్ ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్, ఓన్లీ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ని ఫీనోటైప్ అంటారు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ అబౌట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. సో టుమారో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ వాట్ ఈస్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అయితే మనం ఈరోజు చేసుకున్నాము. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్లో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాను మీకు, యూ ట్రై టు సాల్వ్ దట్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ ఏ క్రాస్ బిట్వీన్ దిస్ వన్, ఓకే, అండ్ ఇంకొక క్రాస్ ఏమో క్యాపిటల్ T ఇది, ఓకే, అండ్ వన్ మోర్ క్రాస్ బిట్వీన్ దీస్. సో ఆల్ ద త్రీ క్రాస్ ఇఫ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ పర్ఫెక్ట్లీ, అయితే ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ యు ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అని. ఓకే, ఎస్ మదన్, గెస్ చేయండి వాట్ ఈస్ that camera one Instagram లో. అండ్ ఎస్, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ యూ క్యాన్ జాయిన్ అస్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఛానల్. ది ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ కూడా ఉంది, వేదాంతు 8910 అని. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ మీరు ఫాలో చేయొచ్చు, అక్కడ మీరు మీ టీచర్స్ని కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు, అండ్ యూ కెన్ గెట్ కనెక్టెడ్ విత్ యువర్ టీచర్స్ ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, ఓకే బాలాజీ, యూ హ్యావ్ మండే స్కూల్ది మాకు అవి, అండ్ గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ ఒకటేనా? గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ డిసెంబర్లో అయితే కాదు, జనవరిలోనే ఉంటుంది. ఓకే, రిప్లై ఇస్తలేనా? ఐ విల్ ట్రై టు రిప్లై. యూ మెసేజ్ సీత, ఐ విల్ రిప్లై. ఓకే, చలో. సో ఇది ఒక ట్రై చేద్దామా? క్యాపిటల్ T ఇంటూ స్మాల్ t. చూడండి, దిస్ క్రాసింగ్ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t ఇంటూ స్మాల్ t. సో ఇది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేయండి. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత దీస్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్ వీఆర్ గెటింగ్. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద గ్యామెట్స్? ఇవి. సో దిస్ ఈజ్ సపోజ్ మేల్ గ్యామెట్ అండ్ దిస్ వన్ సపోజ్ ఫీమేల్ గ్యామెట్. సో ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేద్దాం ఫాస్ట్గా. పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ చెక్కర్ బోర్డ్ కూడా అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t అండ్ ఇక్కడేమో స్మాల్ t. సో ఫిల్ చేసేద్దాం ఫాస్ట్గా. క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇక్కడ స్మాల్ అండ్ స్మాల్, హియర్ ఆల్సో స్మాల్ అండ్ స్మాల్. సో ఇన్ దిస్ కేస్ వాట్ ఈస్ ద phenotypic ratio we are getting? Tall. How many tall? This is tall. So 2:2 అంటే సింప్లిఫై చేస్తే 1:1. That is the phenotypic ratio. ఓకే, జీనోటిపిక్ రేషియో అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, అలా హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? వీ హ్యావ్ 2 times క్యాపిటల్ T స్మాల్ t అండ్ ఓన్లీ 1 time వీ హ్యావ్ స్మాల్ t. ఓకే, సారీ 2 times. సో ఇది కూడా 1:1. సో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇఫ్ యూ డూ ద క్రాసింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ఓకే, phenotypic ratio 1:1, genotypic ratio also 1:1. ఓకే, ఓకే సీత, యూ హ్యావ్ లాస్ట్ 5 chapters ఫర్ ప్రీ ఫైనల్స్. సరే, నిహారికకి ఏమో ఆల్ ది చాప్టర్స్ ఫర్ ప్రీ ఫైనల్స్. ఫైన్. స్టడీ డ్రగ్స్. ఎస్, గుడ్ ఈవినింగ్. దేవిశ్రీ, వెరీ గుడ్. Devishri has given all the 3 crossing answer. Okay, so answer for this one, this and this. So if you can do such type of crossing and find out the phenotypic ratio and the genotypic ratio, then you are perfect in this concept anamata. Okay, so ide nana monohybrid cross and dihybrid cross. This concept only koncham complicated ga meeku anpistadi, kani okkasari meeru ardham cheskunte you can easily do it. Rest of the concepts avi definitions adi easy ne ee chapter lo. Okay, only monohybrid and dihybrid cross, try to understand it properly and practice some crossing, especially monohybrid crosses. Okay, dihybrid cross ఎక్కువగా అడగరు ఎగ్జామ్లో, కానీ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ షుడ్ ప్రాక్టీస్, ఎందుకంటే ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతారు ఎగ్జామ్లో. ఓకే,
మనీ సూర్య మ్యామ్ ఫర్ ఏపీ ఆల్సో సేమా మ్యామ్? ఎస్ ఎస్, ఏపీ అండ్ టీఎస్ ఇద్దరికి కాన్సెప్ట్ ఈజ్ సేమ్ ఓన్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ డిఫరెంట్. ఓకే, మంజు రెడ్డి ఎస్, టీవీ మోటివేషన్. చలో, సో గాట్ ఇట్, హౌ టు డూ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, ఒకటి yellow అండ్ గ్రీన్ ఫ్లవర్ది చేద్దామా? సపోజ్ దిస్ ఈస్ yellow ఫ్లవర్, క్యాపిటల్ వై, ఇది ఏమో గ్రీన్ ఫ్లవర్. ఓకే, సో టెల్ మీ ద క్రాసింగ్ ఫర్ దిస్. ఇవి ఏమో గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ వై, ఇక్కడ స్మాల్ వై. ఓకే, సో లెట్స్ డూ అ పన్నెట్ స్క్వేర్. పన్నెట్ స్క్వేర్ చేసిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు, ఇక్కడ ఒకటేమో మేల్ రాయండి, ఇక్కడ ఒకటి ఫీమేల్. సో ఎనీవే వన్ పేరెంట్ విల్ బి మేల్, వన్ పేరెంట్ విల్ బి ఫీమేల్. సో మేల్ గ్యామెట్స్ క్యాపిటల్ వై. ఓకే, ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ స్మాల్ వై. Now let's do the crossing. So capital Y small y, ఇక్కడేమో క్యాపిటల్ స్మాల్. అలాగే ఫిల్ చేయండి, మొత్తం ఇట్లా ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, లేకపోతే ఆల్ ఆర్ yellow ఇన్ కలర్. ఓకే, ఫినోటిపిక్ రేషియోలో కూడా 100% yellow, జీనోటిపిక్ రేషియో ఆల్సో 100% క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై అన్నమాట. ఓకే, సింపుల్ కదా. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, ఇస్ ఇట్ ఈజీ ఫర్ యూ పీపుల్? ఎస్, చెప్పండి నాన్న ఫాస్ట్గా. ఎస్, దేవిశ్రీ వెరీ గుడ్. బిందు అండ్ దేవిశ్రీ, దే ఆర్ రియలీ అటెంటివ్, వెరీ గుడ్. ఎస్, ఆల్ వీ విల్ బి గెటింగ్ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఆఫ్ స్ప్రింగ్లో ప్రోజెనీ 4 times వీఆర్ గెటింగ్ దిస్, అంటే 100% yellow. ఓకే, కెన్ యూ డూ ద సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్? ఇది ఏమో F1 జనరేషన్ నాన్న, ఇది మనకు ఇక్కడ F1 జనరేషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద పేరెంట్, ఇవి గ్యామెట్స్, ఇది ఏమో F1 జనరేషన్. హౌ కెన్ వి ఫైండ్ F2 జనరేషన్ ఫర్ దిస్? ఓకే, సో F2 జనరేషన్ ఫైండ్ చేయాలంటే వీ షుడ్ డూ F1 ఇంటూ F1, అదే రూల్ అనమాట. ఓకే, సో F1లో మనకి ఏమొచ్చింది? క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై. ఓకే, క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై ఇంటూ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, ఇది F1 ఇంటూ F1. ఓకే, ఇది మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు. ఓకే, సో లుక్ హియర్, గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ ఫస్ట్ అయితే గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. ఇలా గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేసిన తర్వాత ఓకే, డూ ద పన్నెట్ స్క్వేర్ అండ్ నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. సో వీఆర్ ఫైండింగ్ అవుట్ F2 జనరేషన్ నౌ. ఓకే, F2 జనరేషన్ అంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 ఇంటూ F1 చేసుకుంటే మనకు F2 జనరేషన్ అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై స్మాల్ వై, తర్వాత క్యాపిటల్ స్మాల్, ఇక్కడ కూడా స్మాల్ అండ్ స్మాల్. ఓకే, సో ఈ రేషియో ఏంటి మ్యామ్? సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఈస్ దేర్ ఎనీ చేంజ్? సేమ్ కాన్సెప్ట్, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఎస్, దిలేశ్వర్ వెరీ గుడ్ నానా. దేవిశ్రీ ఆల్సో గివింగ్ ద రైట్ ఆన్సర్. కిరణ్ కుమార్, ఎందుకు F1 ఇంటూ F2 చేయలే? నో, ఇప్పుడు F1 జనరేషన్ నుంచి F2 ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే అది ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ F2, దెన్ యూ షుడ్ డూ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఆఫ్ F1 ఇంటూ F1, దెన్ యూ గెట్ ద F2 జనరేషన్. సరేనా కిరణ్? ఎస్, దిలేశ్వర్. సో ఇక్కడ క్యాపిటల్ వై 1 time, 2 times capital Y small y, and only 1 time small and small. Okay, so 1:2:1 is the genotypic ratio. Phenotypic ratio enti? See, idi kuda yellow, idi kuda yellow, idi kuda yellow. So 3 times yellow, okay, and 1 time green. So genotypic ratio enti? Phenotypic ratio 3:1. Genotypic ratio is 1:2:1. Okay, so every time monohybrid cross చేసినప్పుడు F2 జనరేషన్లో genotypic ratio will be 1:2:1, phenotypic ratio will be 3:1. Remember this is a repeated question. Monohybrid cross ఏదో ఒక క్రాసింగ్ చేయమంటారు, రేషియో 1 మార్క్లో సెపరేట్గా అడుగుతారు. ఓకే, నిహారిక కరెక్ట్. సో 3:1 is the ratio for monohybrid cross F2 generation. ఓకే, F1 జనరేషన్ రేషియో ఏంటి? F1 జనరేషన్లో ఆల్ ఆర్ టాల్. ఓకే, లేకపోతే 100% టాల్ అని మనం మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు. కానీ F2 జనరేషన్లో ఏమవుతుంది? ఆ రేషియో విల్ ఐదర్ బి 3:1 ఫినోటిపిక్ రేషియో, లేకపోతే 1:2:1 జీనోటిపిక్ రేషియో. ఓకే, టోటల్ చాప్టర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఐ డెంట్ అండర్స్టాండ్ మనీ సూర్య, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్?
Hi Archana. No, nothing like that, Archana. I will never ignore any student. Adi by mistake ignore ayi undochu. I'm really sorry for that, but don't think that like that anytime, okay? Meeru heredity chapter already video chesaru kada. Maybe one shot chesanu kada, logic game, okay. Total chapter one shot, yes, we will be doing that also. Okay, so with this we completed monohybrid cross. So dihybrid cross tomorrow we will be doing. Okay, so tomorrow we will do this dihybrid crossing 4 p.m. Sunday kapati 4 or 5 o'clock class untundi. We will understand dihybrid cross meaning enti, and we will also understand Mendel 3 laws. Okay, Mendel have given 3 laws: law of independent dominance, law of segregation, and law of independent assortment. So our 3 laws ni kuda discuss cheskundamu, plus dihybrid cross also we will be discussing, right? So let's meet tomorrow in the part 2 session of this. Part 1 anyway we have completed, okay? Swarnalata, yes Nana, what is your doubt? Please ask me your doubt. Okay, so Swarnalata, yes, explain this session briefly. Explain this session briefly ante you wanted one shot for this lesson, Dileshwar? Okay, Bindu, 5 o'clock you want? Okay, we'll start at 5 o'clock. Ma'am, explain this session. Okay, you want a short session on this, Dileshwar, you mean? Yes. Swarna, what is your doubt? Ma'am, I'm asking same chapter for AP and TS. Yes, Nana, Mani Surya, ippudu ardhamaindi naku. For both AP and TS, the concept is same only. Okay. Heredity chapter almost same only. No difference. Aithe AP students kuda idi vinochu. No problem. Okay. Ma'am, perfect in monohybrid cross. Very good, Niharika. Niharika was listening to the class very attentively. Devishri also. Chalo. Okay, everybody. So tomorrow you have a big surprise in the evening hours, and 5 o'clock or 4 o'clock atla manam heredity part 2 complete we'll be completing. Okay, and let's meet tomorrow itself. Okay na everybody? So thank you everyone for attending this session, and let's meet tomorrow Sunday roju. We have some special session tomorrow morning 8 a.m. Or we'll change the timing, we'll see. So you have AP student have SA1 paper discussion, okay, and then evening 4 or 5 p.m. ki we will have part 2 of heredity, okay, and 7 p.m. evening 7 p.m. you have a big surprise, right? Ma'am, all chapters, important topics, full video. Yes Nana, I'll do, don't worry. Everything will be done, okay? Chalo, bye bye everybody. Kaluddam aithe tomorrow morning. AP students will be meeting tomorrow morning. SA1 paper discussion will be doing. TA students, మీరు కూడా ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ SA1 ఎగ్జామ్లో AP స్టూడెంట్స్కి వచ్చింది అని మీరు ఒకసారి చూడొచ్చు. అండ్ ఈవినింగ్ యూ హ్యావ్ అ స్పెషల్ ధమాకా, సో వెయిట్ ఫర్ దాట్. బాయ్. అండ్ పర్టికులర్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో PDF will be uploaded. Already free resources PDF or handwritten notes PDF are there. You can click and download those PDF. Okay. So bye bye. ఎలా డౌన్లోడ్ చేయాలి కదా చెప్పాను కదా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఇన్ అనదర్ సెషన్ టుమారో. ఓకే ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాను, కొద్దిమందికి ఇంకా డౌట్ ఉంది. సో మనం ఇది యూట్యూబ్ వీడియో ఓపెన్ చేయగానే ఓకే ఇక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్లో PDFs will be there. Suppose this video is now the ongoing video, okay? So ee video kinda description lo we have handwritten notes. Click on that. Dan meeda click cheyagane you will get, suppose this one is there, okay? So handwritten notes of tropic movement, which is one of the important question. Ilane different PDFs will be there, okay? Whatever you require you can download. So every video kinda description lo a link anedi untundi, PDF link. Click on that link and download the video
and utilize it for your exam preparation. All right. So bye bye everybody. See you tomorrow.